একটু যদি কোনো ডাউট থাকে বা কোনো কোয়েরি থাকে আপনারা প্লিজ টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ, বিকজ ইন দিস মোড অফ ইনস্ট্রাকশন আমি তো সবাইকে মিট করতে পারছি না বা ডাইরেক্টলি ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারছি না অন অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল বেসিস। So if you have any doubt, if you have any queries, please interrupt the session and ask the query. We will discuss that. Okay, so I'll just briefly review what was done in the last class, and then we will proceed with the next meditations. So if I briefly, what is the purpose of Jnana Yoga? The purpose of Jnana Yoga is nirvana and the supermind. That is the purpose of Jnana Yoga. The same thing, when it's stated in another way, is the purpose of Jnana Yoga is to make the transition from the rational mind to the intuitive mind, because it is only the intuitive mind which can cognize nirvana. And it is only the Gnostic mind, or it is only Gnosis, which can enter into the consciousness of God, Ishwar, Allah. But in Jnana Yoga, we refer to it as supermind. So this is the basic object of Jnana Yoga. Then we said, what are the steps in Jnana Yoga, at least for nirvana? And the steps in Jnana Yoga are: 1, ethics; 2, concentration; and 3rd, self-inquiry / investigation of states. So then we discussed a little bit of ethics. There are 5 ethical principles which you all have to follow. Those who are monks or monastics have more of them. In fact, there are a whole list of them. But for us, for ordinary householders like us, there are only 5. Do not kill unnecessarily. Do not steal. Do not tell lies. Do not commit sexual misconduct. And do not consume intoxicants and drugs. So that's kind of easy. I think Jnana Yoga is the easiest of the yogas. So that's it. And I'm sure, like all of you come from very good backgrounds, are highly educated. Ashaji, bolo. স্যার নমস্কার, আপনার ক্লাসের জন্য দুদিন মানে গতকালকে থেকে ওয়েট করছিলাম। স্যার স্যার ওই যে ইনটক্সিকেন্টের মধ্যে কি স্যার কফিটাও পড়বে? কারণ অনেক সনাতন কফি পড়বে না স্যার? আচ্ছা আচ্ছা, কফি টি পড়বে না। ওটাও কিন্তু স্যার অভ্যাস তৈরি করে, তাই না? এক ধরনের ডিপেন্ডেন্সি তৈরি করে। Of course, it is addictive, but when we say intoxicant, we mean alcohol and drugs which change the, like even cigarette smoking. ব্রেইনের স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে। The character of your mind. It doesn't change the character of your mind. Whether it's a good habit or a bad habit, it's a different question altogether. Whether taking tea is a good habit or a bad habit is entirely এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি যদি চা খেতে ভালোবাসেন চা খান, কফি খেতে ভালোবাসেন কফি খান। But things like alcohol, things like hard drugs, like opium, heroin, এগুলো তো changes the character of your mind, na? Those are forbidden. Tea, coffee, smoking, all this is not forbidden. Okay. Then we entered the field of samadhi. So yesterday we did one of the samadhis. So we will now take the rest of the samadhis. So there are 40 meditation subjects given in a book called the Vishuddhi Marg, which was written by a great man called Acharya Buddha Ghosh. It's like the encyclopedia of meditative practices. So if all of you are interested to go deep into the subject, you can WhatsApp me your email address. So I will send you the actual copy of Vishuddhi Marg, and I can also send you some books which have been written, which will simplify. See, Vishuddhi Marg has been written in some 1,000 years ago. So then they were addressing a different set of people. So now we are different. So these meditations have been simplified, written simply so that you can understand it very easily. But since most of you will be teachers, I suggest you go through the some meditation, the original instructions of the Buddha directly, because you will be teachers. It's a good way to test also. Correctly, but this set of meditations has the authority of the Buddha behind them. It has been designed by the Buddha or people who are very, very close to the Buddha. So all of them will work. If you practice them sincerely, they will give their expected results.
So out of 40 meditation subjects, many cannot be done now. Many have been, like they are no longer practiced. They have died out. Maybe the people who have practiced them stopped practicing them. And like every other thing, it has decayed. But there's out of these 40, there are 5 meditations which are considered to be mandatory. And in this course, if we have the time, we will do all 5 of them. Now, how do you decide which meditation is good for you? Which you should emphasize in your practices? That is based on some personality tests. So now I have given Prabhat Dake, I have given a personality test which was designed in Yale University. So you check that personality test out when you have the time and just see what kind of results you get. And you don't have to tell me the results of your personality test. But I will tell you that what kind of personalities, what kind of meditations are more suitable for what kind of personalities. That's about it. Okay, now, see, each of these meditations has a certain purpose behind it. So, since you are going to be teachers, maybe when we start, we will do some 10-15 minutes of a little bit of theory, and then we will go into the practice. Since you are teachers, see, you don't need to know the theory. You can just do the practice. But since you are going to be teachers, it's good you know a little bit of the theory so that you can explain it to your students. See, the idea is simply this. What is stopping you from experiencing nirvana? And what is stopping you from experiencing nirvana are what are called the hindrance factors, or what is called the akushala chitta. Akushala means kushala. Kushala means, I think that's a Bengali word or a Sanskrit word. Kushal. We say na kushal. Kushal hai. Kya aap kushal hai? Kushal means skillful. Akushal means unskillful. Once these unskillful tendencies appear, but I want to tell you this is an integral part of nature. So once each of these meditations are directed to the mental factors of the akushala chitta or the akushala mind. So write down what the akushala factors are, because then you will understand why this meditation is being performed. So the first factor of the akushala consciousness or akushala chitta or the akushala mind is, right, delusion. Delusion is when you don't recognize the correct nature of an object. See, we see people behaving in a certain way, and we sometimes wonder that why is he harming himself? That is because of delusion, because he's not able to correctly identify what that object is which has arisen in his mind, the nature of that object. Then, right, mental turbulence. This is a sure sign of akushal chitta. There will be turbulence in the mind. Then, right, lack of self-respect. Lack of self-respect. Then, right, disrespect for others. These are all sure signs of akushal chitta. The unskillful mind. This mind leads to suffering. If these factors appear in any person, in society, in any group of people, then they will inevitably lead to suffering. You will suffer. Okay, next line, change the line, right? Craving, greed, craving-greed. Then write wrong views. Then write pride and arrogance. Pride, arrogance, and self-conceit. Pride, arrogance, and self-conceit. Pride, arrogance, and self-conceit. Okay, go to the next line. Sir, conflict na conceit na বানানটা একটু বলবেন স্যার? Pride, arrogance, and self-conceit. Self-conceit. Okay. When you compare yourself with others and imagine you're superior or inferior, that is self-conceit or equal.
right? Go to the next line. Aversion, aversion, hatred, jealousy, anxiety, worry, worry and anxiety, fear, grief. The domain of Akushal Chitta. Now, I will say, see, there are three things. One is the mind, one is the consciousness, one is the mental factor, and one is the world. So if these mental factors arise in a very concentrated manner, then you will move to some world. Now, the idea behind Jnana Yoga is that the world in which we live, which is the human world, the human realm, is not the only possible world. In this vast universe, in this vast cosmos, there are many levels of worlds. There are many worlds, right? We will go through those worlds a little bit because the idea of God in Jnana Yoga is a little different. So unless you understand that principle, it is very difficult to latch on to that idea. But for the time being, you can say that if these factors arise in a very concentrated and dominant manner in any mind, then it will lead to suffering. And he will go to the world, he will gravitate to the world, which are, you can write down the words, hell realms, hellish realms, hellish realms, hellish realms. Dash. This is not to fear you or scare you or anyway, but they are Sir, hell means ওই যে বাংলা যেটাকে আমরা ইসলামে যেটাকে দোজক টাইপের বলি স্যার, সাফারিংস এর জায়গাটাকে হেল বলা হচ্ছে, মানে নরক স্যার। Hell, see, there are some realms where there is extreme suffering. Okay. Those are called hellish realms. Okay. Then animal realm, animal realm. Then human realm. Human realm contains these, you can see all around you, contains these factors. It is something which we have common with animals. I think that's good enough. Since we will do the Kushala factors, there are also other worlds. There are many heavens also, many heavens which come, but that's not the purpose now. The essential fact is that these have to be inhibited. If these arise in a very strong way, then it will automatically lead to suffering. These worlds and other worlds and many worlds, we need not be so esoteric. See, if you see a place where even in your family, if there's a lot of anger, a lot of aversion, when ke chahe ato ashanti, turbulence, who wants such ashanti, such turbulence? So you can look around you. If there's extreme greed, that leads to disintegration of society. Some people take everything, others have nothing. Right? Extreme inequalities. So I don't think something very complicated is being said. I think every moral teacher, ethical teacher will tell you to curb these principles. And these are universal principles. You see, in Jnana Yoga, they have a very see, there is little difference here. The difference is that the will of God are the laws of this universe. The will of God are the laws of this universe. And these factors will arise whenever the conditions are made for them to arise. These factors will always be there because the universe is constructed out of these factors, right? For example, you have the periodic table. I don't know how many of you are scientists or engineers here, but there's something called the periodic table, which is a table of elements. So any object which you see around you, any physical object which you see around you, is made of these elements, these atoms. And there is one atom called arsenic, right?
Now, I don't know about, in at least in West Bengal, there are places of arsenic poisoning, because if you consume arsenic, it is like a poison. It is toxic to the human body, right? But arsenic is one element in that periodic table. You have to ensure that arsenic is not contaminating your water, no doubt. But you can't say, I'm going to remove arsenic. That's an absurd statement, because arsenic is an element in the periodic table. Whenever the conditions are created for the creation of arsenic, arsenic will be there. So likewise, the whole object of Jnana Yoga is to see that the akushal factors do not arise in you. But you cannot eradicate the akushal factors, because they are the elements out of which this universe is constructed. হ্যাঁ নালেজি বলো। স্যার আপনি যে আর্সেনিক পয়জনিং বললেন আমি এটা বুঝতে পারিনি। Arsenic is one element in the periodic table. Like you have carbon, you have oxygen, you have hydrogen, right? You have gold. These are all elements. You have atoms of arsenic, hydrogen, carbon, nitrogen in your atmosphere. Likewise, arsenic is one element, like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. But arsenic is toxic to the human body. So at least amader West Bengal, there are places where there are arsenic poisoning of the water body. And when there is arsenic poisoning of the water bodies and people consume it, they fall very badly in. So you have to see that there is no arsenic contamination in the water. But you cannot remove arsenic. Arsenic is one of the elements out of which this universe is constructed. You have to see that you are not contaminated with akushal chitta or akushal mental factors. But you can't remove them from the universe. They will always be there. Whenever the conditions are created, they will arise. I hope I've made this clear. হ্যাঁ আশাজি বলো। স্যার একটু মানে ডিপে জিজ্ঞেস করতেছি, সেটা হচ্ছে স্যার যে পানি তো স্যার বিশুদ্ধ, আর্সেনিক কিন্তু পানির একটা উপাদান না, আলাদা, হ্যাঁ, কিন্তু মানুষ আমাদের যে চিত্তা, আমাদের চিত্তাতে এই যে জেলাসি, ভয়, অ্যাংজাইটি, এগুলো যেগুলো বললেন, এগুলো কি আমাদের নেচার অফ চিত্তা, নাকি এগুলো চিত্তার মধ্যে সামহাও কন্টামিনেটেড হচ্ছে বাইরে থেকে? কোনটা বুঝবো স্যার? কারণ এটা কি কন্ট্রোল করব নাকি স্যার এটাকে ডিসলভ করব? Yeah, the whole object of Jnana Yoga practice is to eradicate the akushal chittas from you. এটা সম্বন্ধে স্যার মানে ভিতর থেকে বের করে দিব স্যার, পিউরিফিকেশন, নট কন্ট্রোলিং, পিউরিফিকেশন স্যার। হ্যাঁ, মানে to make the transition from akushal chitta to kushal chitta. Kushal chitta is, you will see as you do the meditations, you will see this kushal chittas will arise in you. That's the whole object of Jnana Yoga practice, right? But what I'm saying is that you will completely eradicate these from the universe. This is impossible, because these are the elements out of which the universe is made. এটাই আমার বলার চেষ্টা করছি। See, আমি একটা জিনিস বলার চেষ্টা করছি, that in, let's say, in many medieval religions, Hinduism, Islam, Christianity, possibly later on Buddhism, there is an absolute division between good and evil. Absolute, there's an absolute. The division between good and evil is absolute. So what is evil is in hell, and what is good is in heaven. Right? I mean, just go roughly, because I'm not an expert on this kind of an idea. But in Jnana Yoga, this idea is not accepted in its entirety. এর মধ্যে অনেক truth আছে. Of course, the akushal chittas will predominate in hell, or wherever the akushal chittas will arise, that place will become hell. যেখানে মারপিট হচ্ছে, ভায়োলেন্স হচ্ছে, হেট্রেড হচ্ছে, সেখানে আপনি নিজেই সাফার করবেন। ইন ইওর ওন লাইফ ইউ হ্যাভ সিন, যেখানে আপনাকে স্ট্রেস দেওয়া হচ্ছে, আপনি নিজেই সেখান থেকে ব্যাক আউট করে যান, তাই না? এটা তো কিছু where you have fear, where you have anxiety, এটা obviously you feel bad, তাই না? সো এটা কিছু যে unusual বা extremely complicated কিছু বলা হচ্ছে তা নয়। But what I am trying to say is that এই অকুশল চিত্ত কিন্তু
can arise in a very high place also. It can arise in heaven also. There is no absolute division between Kushal Chitta and Akushal Chitta. Maybe this is becoming a little heavy, but what this means is that based on Akushal Chitta, you can generate another Akushal Chitta. Based on Kushal Chitta, you can generate another Kushal Chitta. Based on Akushal Chitta, you can generate Kushal Chitta. And based on Kushal Chitta, you can generate Akushal Chitta. There is no exact, complete separation, absolute separation between Kushal Chitta and Akushal Chitta does not happen in this universe. That's all I'm trying to say. We will go into this later. But for the time being, since we are going to start our meditation practice, each meditation will target one Akushal Chitta, one factor. One meditation will target aversion. One meditation will target craving. One meditation will target self-conceit. And one meditation will target delusion. So I'm just giving you the background of the practice. See, what is wrong is that there is no difference between Kushal Chitta and Akushal Chitta. That is completely wrong. Nobody is saying that. But what is not being said is that there's an absolute separation between Kushal Chitta and Akushal Chitta. Because this is arising from Prakriti. It's a part of the constitution of the universe. You can say God has created both Kushal Chitta and Akushal Chitta, if you want to look at it that way. I know this is a little difficult concept, but in Jnana Yoga, what I'm saying is that God is infinite. When he creates something, see, maybe there's an idea that God created heaven, he didn't create hell. See, that can't be true actually, if you think about it logically. God has created both heaven and hell. Nothing exists outside God. So, or supermind, let's call it supermind. So the supermind has projected heaven and supermind has also projected hell. So supermind is also in heaven and the supermind is also in hell. Because if he's not there, no world can come into existence. It only means that in this hell world, these factors will be predominant. That's all it means. And you have to ensure that you move away from this world. The world in which these factors predominate. So if these factors start predominating you, spontaneously you will start moving into these worlds where these factors predominate. I hope I'm being স্যার এগুলো কি একটা আরেকটাকে ব্যালেন্স করে স্যার সামহাউ একটা আরেকটাকে কি স্যার ব্যালেন্স করে মানে দুইটার যেমন স্যার যদি বেশিরভাগ মানুষই কুশল হয়ে যায় সামহাউ প্র্যাকটিস করতে করতে কুশলা চিত্তাতে শিফট করে যায় তাহলে ওই দিকে they'll create a heaven. They'll create a heaven. This very earth will become a heaven. This earth will become a heaven. Okay. See, if all humans practice only Kushal Chitta, then this very earth will become a heaven. ওকে স্যার এমনিতে আমি যতটুকু জানি যেমন মহাদেব উনি উনার একটা গল্প পড়ছিলাম যে উনি অসুরদের মধ্যে একজন ছিল যে অজ্ঞানতা তৈরি করে তো ওই অসুরকে কেউ একজন মনে হয় মানে কন্ট্রোলে নিয়ে ফেলছে তো অজ্ঞানতা চলে গেছে সব জ্ঞান অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে প্যারাডাইমে তো উনি পরে এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য ওই অসুরকে আবার উনার পায়ের নিচে রাখছে আমি নামটা মনে নেই আমার ওই অসুরের উনার পায়ের নিচে থাকে উনি কিন্তু উনাকে উনি মুক্ত করে উনার পায়ের নিচে রাখছে কন্ট্রোলে রাখছে বাট উনি ব্যালেন্স করছে ইউনিভার্সকে তো কুশলা এবং অকুশলা কি ব্যালেন্স থাকতে হবে অলওয়েজ No, but that's not the Jnana Yoga idea. Jnana Yoga idea is that অকুশল চিত্তকে তুমি completely ভেতর থেকে eradicate করে দেবে completely তোমার ভিতর থেকে eradicate করে দেবে there's no question of balancing the whole discipline is to eradicate the akushala chittas from your insides. Okay sir. So to balance kushal and akushal, this is not the idea. What I'm saying is that akushal elements are one of the elements which constitute the universe. আপনি আপনার নিজে থেকে এটা রিমুভ করতে পারেন আপনি আপনার সারাউন্ডিংস থেকেও রিমুভ করতে পারেন you can also create a heaven in which these akushal chittas don't exist
The whole idea of Jnana Yoga is to remove and eradicate all the akushal chittas from you. That is the whole purpose. But all I'm saying is that the universe has some constituents, something constitutes this universe. You look at the physical universe. The physical universe is constituted of atoms. And the list of atoms is, I think, about 110 or 115 atoms. Right? Some atoms are toxic for you. You cannot consume those atoms, like arsenic. So akushal chitta or akushal elements are toxic for you. It will create suffering for you. And the whole idea is to move away from suffering. But you can't eradicate them from the universe because it is a part of the universe. That's all I'm trying to say. You can eradicate them from internally, you can eradicate them from your universe, but you cannot absolutely eradicate them. It's like saying I will absolutely eradicate arsenic from the periodic table. That is impossible. Periodic table is like that. Yes, sir, bolun. Kaziji, bolun. If that is the case, then you become the God. Huh? Then you become the God. You cannot. You have to live with everything. You cannot eradicate everything. You cannot stay away from them. So সরাইলে ফেলা যাবে না, এর মধ্যেই থাকতে হবে। আর যদি সরাই ফেলেই দেই, আমি তো গড হয়ে গেলাম। Okay. I think we are becoming a little too metaphysical, but let's discuss it. যখন কাজীজি একটা জিনিস রেজ করেছে, মানে আমার পার্সপেক্টিভ থেকে বলি, আমার আশেপাশে পলিউটেড মানুষ আছে, আমি যে ওই পলিউশনটা নিজের মধ্যে নিয়ে নেই, তাহলে তো আমি খারাপ লাগবে নিজের মধ্যে। তো ওই পলিউশনটা না নিয়ে নিজেকে একটা আরামের মধ্যে না রাখলে, এটা নিত্য নৈমিত্তিকতা মানের ব্যাপার। গাড়ি হর্ন দেবে, আননেসেসারি হর্ন দেবে, সে হর্নটা না শুনলেই হলো, নিজের মধ্যে আলোড়িত না হলেই হলো। ট্রু ট্রু। না, আপনি একটা খুব ভালো পয়েন্ট বলছেন যে বাট দ্য প্র্যাকটিসেস যে আপনাকে আপনার ভেতর থেকে এই অকুশল এলিমেন্টস গুলো কমপ্লিটলি ইরাডিকেট করা। ইউ আর সেইং ইউ উইল বিকাম আ গড, দ্যাট ইজ পার্টলি ট্রু। বা আই উইল সে গডটা তো খুব কমপ্লিকেটেড একটা টার্ম, বাট আপনার ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিস্টেন্স অ্যাজ কাজী শাকিল মাহমুদ কিন্তু তখন আর থাকবে না। If you eradicate all the akushal chittas from you, which is the aim of this discipline, then this individual called Shamima Khan, Shatabdi Dasgupta, Laila Shireen, Rahul Banerjee will not remain there. Now, what will remain there is even Buddha could not say, what is it that will remain there? And the point is that you cannot remove these completely until you experience nirvana. It is nirvana which destroys the akushal chittas, and it does it gradually, step by step. Otake bhenge deয়. So there will come a time when all the akushal chittas will be eradicated from you due to your contact with nirvana. But when that happens, what is it that will remain in Qazi Shakil Mahmud? Nobody has been able to say that, what it is that will remain. But the individual as Qazi Shakil Mahmud will possibly not be there anymore. I think let's leave it at that. Why become so metaphysical? Why become so metaphysical? See, but I would like to point out some differences between the religious approach and the Jnana Yoga approach. See, maybe some religions state that God will punish you and will send you to hell for eternity. Maybe some beliefs are there. I'm not criticizing any belief. I'm just pointing out the difference between what Jnana Yoga asserts and these beliefs. Jnana Yoga says that the law of nature will send you to hell. You'll go to hell by the law of nature. And you can't be eternally in any hell or in any heaven. There is no eternal station because the whole universe is constantly in movement. So you'll shift from heaven to hell, hell to heaven, whatever. There is no eternal destination. That is one thing. And you don't require God's anger to send you to hell. You'll go to hell by the virtue of the laws of this universe. এটা আপনি ভেবে দেখতে পারেন that if you cultivate greed, if you cultivate hatred, if you cultivate jealousy,
Let us forget about all these esoteric factors of many layers of existence, many heavens and hells. The very place where you are living will become a hell for you. Your internal experiences will become hellish. It will cause immense suffering for you. I don't think what we are saying is very esoteric also. It's a very logical thing we are saying. I'm sure we have all experienced jealousy. We have all experienced anger. We have all experienced craving and greed. So how do we feel then? Do we feel good? We feel so restless. We feel so turbulent. We feel like that, where we are not assured, where we feel insecure. So I don't think anything very esoteric is being said. It's your day-to-day life which... And it's the... You see, in Jnana Yoga, the will of God are the laws of this universe. It has to be a lawful universe. This is one principle which Jnana Yoga holds. These laws have to be universal laws. There can't be one set of laws for one set of people, another set of laws for another set. There is only one reality. In one reality, duto aspect as nirvana and supermind. And the laws of the supermind apply to everyone. And the laws of the supermind, or the will of the supermind, are the laws of this universe. And the law of this universe says that if you generate akushal chitta in you, you will suffer. Now you think about it. You don't have to agree with it. You think about it. And you do the practices and see whether these practices are working for you or not. Okay? Okay. So now so there are 4 meditations which we will do. The first meditation is directed against self-conceit, pride, arrogance. The second meditation is directed against craving. The third meditation is directed against aversion. And the fourth meditation is directed against delusion. The root cause of all this is delusion. You're not seeing the thing correctly at all. That's why these factors are arising. Okay. So now let's start the meditation. So today we'll do meditation on death. This again is a Sarvichara meditation. It is meditation with thought. স্যার আমরা কি রিল্যাক্সেশনে শুয়ে পড়বো? শবাসনে শুয়ে পড়বো? শবাসনে করবে, বসে বসে করলেই বেটার। একটু বসে বসে যদি করে তাহলেই বেটার। আপনারা যদি শুয়ে শুয়ে করেন তাহলে there's a tendency to fall asleep আর কি, এটাই the only thing, otherwise there is no such. যদি শুয়ে শুয়ে আপনারা করতে, if you are awake you go ahead, শুয়ে শুয়ে করতে পারেন। Okay, so now I will talk less and less as each class proceeds. I'll talk less and less, and the practices I will just give the instructions after maybe 2 classes I will stop talking. I will just give the instructions and আপনাদের নিজে নিজে করতে হবে। Okay, so I will not say relax your body, relax this, relax that. I will just say just relax your body. That's it. You relax it and enter into the relaxed state to do the meditation. Okay, chalo. So close your eyes. Relax your whole body. Take a deep breath in and breathe out. Repeat the word death in your minds a few times. Death, death.
Now think of a celebrity from the past. It could be in the media, it could be in any field. But a great celebrity whose name was on everybody's lips. In time, he decayed and died and is now completely forgotten. If this can happen to such a person, then what about a person like me? Now think of a very powerful king or a political figure from the past. There have been so many kings and leaders. And in time, they have all died and passed away. And in time, they will be completely forgotten. Can happen to such a powerful person, then what about a person like me? Will remember me in a few years' time. Now think of a great military figure from the past. Time, he has died and passed away, and his great empires have disintegrated and fallen to dust. Perhaps even their names have been forgotten. This can happen to such a powerful military figure. Then what about a person like me? Now think of a great person of learning from the past. In his time, he was known by all, but now he has died and is perhaps known by only a few. In time, even the few will forget him. If this can happen to such a great person of intellect,
then what about a person like me? Now think of the great Buddhas of the past. There have been 14 Buddhas before the last Buddha. The 14th Buddha, the 14 Buddhas have been forgotten. Only the last Buddha is remembered. But with the passage of time, even the last Buddha will be forgotten. And nothing remains of his work. This can happen to a Buddha. Then what about a person like me? Think about the internal and external conditions which support your life. A small change in any one condition will terminate your life permanently. The composition of the air, the temperature, the food, consider death to be like a robber. It can intervene at any place and at any time. Consider the shortness of your life. In the vast expanse of time, what is 70 years? What is 80 years? What is 90 years? It is just like a dot on the vast expanses of cosmic time. Consider the fact that everything ends in death and failure. Success is temporary and uncertain. Decay, disintegration, and death is certain. All will die. Saints, sinners, prophets, Buddhas, and all their work will disintegrate and die as well. Failure is
and death are the only certainties we have. The final end is death, decay, and disintegration. That is certain and that is final. We'll now close this short meditation. Take your own time. Do not be in a hurry. And when you're ready, you can blink and open your eyes. Okay, so that's the meditation. Have you noticed the feeling? আপনার আশপাশে কিরকম একটা ফিলিং হচ্ছে না, একটা peculiar atmosphere develops, silent, একটা peculiar detached atmosphere, কিরকম একটা জাগ্গে জাগ্গে ভাব, জাগ্গে এরকম একটা। See, this is a negative meditation. এগুলো যারা বেশি করে না, কিরকম যেন একটা শিফট করে বেরিয়ে যায়। তাই জন্য নেক্সট মেডিটেশন, নেক্সট ক্লাসে আমরা পজিটিভ মেডিটেশনস গুলো করবো। এগুলো ব্যালেন্স করতে হয়। আই থিঙ্ক লয়লাদি ব্যালেন্সিং এর কথা বলছিলেন, বা বোধহয় আশাজি, মানে এগুলো অ্যাটলিস্ট পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ মেডিটেশনস গুলো ব্যালেন্স করতে হয়। জি স্যার, এটা বেশি করলে স্যার বৈরাগ্য চলে আসবে, এটা বেশি করলে। বৈরাগ্য আনার অবজেক্টটাই এটা। বাট ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স if you do too much of these meditations, your own energies begin to flag. দেখুন, আমরা হাউস হোল্ডার্স, আমাদের কাজ করতে হবে, আমাদের ছেলে মেয়ে আছে, বাচ্চা আছে, বাবা মা আছে, কাজে অফিসের কাজ আছে। আমরা যদি এত, মানে আপনি তো বুঝতেই পারছেন, মনের মধ্যে আপনি ফিলিংসটা দেখতেই তো পাচ্ছেন, কিরকম একটা ডিট্যাচড জাগ্গে একটা ভাব। হ্যাঁ হবে, এমনি তো চলে না না। বাট you should know what is certain. So next meditation which we will do a positive meditation. Then we will go over to 32 body parts and anapan. Anapan is neutral. So I think amar jokhon next class hobe, ba when I'll be given the next class, we will do the positive meditation. You're called upon to think about this constantly. Jara Swamiji ke koyekta student esche, college student, স্বামীজি বলেছিলেন থিঙ্ক অ্যাবাউট ডেথ কনস্ট্যান্টলি। জ্ঞানীদের এটাই একটা অ্যাডভাইস। তো তখন স্টুডেন্টরা বলছিল, স্যার আমরা যদি ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস কনস্ট্যান্টলি, আমরা ডিপ্রেসড হয়ে যাবো না, আমাদের এনার্জিস গুলো ডিপ্রেসড হয়ে যাবে না? সো ই সেড, হ্যাঁ হবে, টেম্পোরারিলি হবে, বাট ইফ ইউ পারসিস্ট, আপনার একটা বিশেষ শক্তি ভেতরে আসবে। বিশেষ শক্তি আসবে আপনার ভেতরে, ইফ ইউ পারসিস্ট। বাট সিন্স উই আর হাউস হোল্ডার্স, উই উইল ব্যালেন্স ইট। Our next meditation jeta korbo is a positive meditation. So if you do this, then after some time or in another sitting, you should do the positive. আমাদের মুসলিম ধর্মেও আছে যে প্রতিদিন মৃত্যুর কথা চিন্তা করো, এবং বুদ্ধিজীবীও আছে যে প্রতিদিন মৃত্যুর কথা চিন্তা করো। তো এটা খারাপ না, এটা পজিটিভ। হ্যাঁ, মানে এটা প্রত্যেক ধর্মেই আছে। যেখানে জ্ঞানের মৃত্যুর স্বাদ অবলোকন করতেই হবে। ইটস ট্রু। It's true. It's true. It's true. It's true. Shobhima ji ta bolche correct.
এটা ইনফ্যাক্ট যেখানেই যে কোনো ধর্মেই যখন জ্ঞানের প্রশ্ন উঠবে তখন এই জিনিসটা আসবেই। তো বৌদ্ধ ধর্মে আছে, বেদান্তে আছে, মডার্ন জ্ঞান যুগে আছে, সর্বত্রই আছে। এটা কেউ প্র্যাকটিস করে না, এটা আলাদা কথা। বাট হ্যাঁ, আমিও কোথাও একটা পড়েছিলাম, ইসলামিক টেক্সটে আমিও পড়েছিলাম যে এটা আছে। দে থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর ডেড অলরেডি। আই থিঙ্ক রাসূল একটা জায়গায় বলছেন, থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর ডেড অলরেডি। But okay, this is one meditation. You can check out on this meditation. এবার এটা একটু সিস্টেম্যাটিকলি মেথডিক্যাল ওয়েতে আপনাকে সেই মেডিটেশন সেই জায়গায় নিয়ে যায়। ওকে ওকে, সো দেন we will close, and next class we will do the positive meditation, which is very important also. এটা আপনারা একটু ব্যালেন্স করবেন, বিকজ এটাই প্রবলেম যে ভীষণ নেগেটিভ আউটলুক জেনারেট, এটা আপনার নেগেটিভ একটা আউটলুক করে, বাট একটু ব্যালেন্স উইথ পজিটিভ, দুটো সেটস অফ মেডিটেশন ব্যালেন্স করে। So this hits your conceit. The next meditation will hit at aversion. That's also a very beautiful meditation. It will hit at aversion. Okay. Shadabdi di bolo. স্যার এটা কি আমরা নিজেরা করতে পারবো এখন, মানে আজকে আমরা যেটা করলাম সেই আপনার ইনস্ট্রাকশন তো ছিল, কিন্তু নিজের মনে মনে চিন্তা করে কি আমরা করতে পারবো? যদি করতে পারি সেটা কি রেগুলার বেসিসে নাকি মানে এটার ফ্রিকোয়েন্সিটা কি হতে পারে? না, আমার ইনস্ট্রাকশনস গুলো একদম জিরো হয়ে যাবে আফটার আ ফিউ ক্লাসেস। আমি জাস্ট প্রথমে বলে দেবো এই করতে হবে, আফটার দ্যাট আপনাদের যখন এক্সপিরিয়েন্স এসে যাবে আপনারাই নিজে নিজে করবেন। বিকজ এই যে আমি আপনাকে বলছি, ইট ইজ নট গুড ফর টু রিজনস। এই যে আমি আপনার মনটাকে তো কন্ট্রোল করছি না, আই এম গিভিং দ্য সাজেশনস ইন আ মাইন্ড, কেন ওয়াই আই উইল ডু। All of you are capable, highly effective, highly intelligent. You will generate your own thoughts. Okay, এটা হলো প্রথম প্রশ্ন। আর যেই আমি কথা বলছি, আই এম ডিস্ট্রাক্টিং ইউ, আপনার মনটা তো বহির্মুখ হয়ে যাচ্ছে না আমার, টু অ্যাটেন্ড টু মাই ওয়ার্ডস। তো এটা আপনাকে নিজে নিজেই করতে হবে। সেকেন্ড হলো আপনি কি ফ্রিকোয়েন্সিতে করবেন। সি দিস মেডিটেশন, এই 4টে মেডিটেশন আপনাকে অলমোস্ট এভরি ডে অর এভরি আদার ডে করতে হবে। সাম অফ দেম আপনাকে এভরি ডে করতে হবে। আমি একটা পার্সোনালিটি টেস্ট দিয়েছি, যে কনভিনারকে, he will send you the personality test. So do the personality test. It might give you some indication as to what your personality construct is. Depending on that, আপনার একটা এমফাসিস দিতে হবে। যাদের খুব স্ট্রং ক্রেভিংস আছে তারা এই মেডিটেশনস গুলো একটু রেগুলারলি করবে। বাট আইডিয়ালি আপনাকে এই 4টে মেডিটেশন সাম টাইম অন দি আদার রোজ করতে হবে, এভরি ডে অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন, যদি আপনি রিয়েলি জ্ঞান যোগের মধ্যে ঢুকতে চান। ওকে, হ্যাঁ আশাজি বলুন। স্যার ক্রেভিং এর মধ্যে কি কি পড়ছে স্যার? ক্রেভিং বলতে কি খাবারের ক্রেভিংটা, বা যারা হচ্ছে মনে করেন কাউকে মনে মনে চাইলো রিলেশনশিপে পেলো না তার ক্রেভিংটা? ক্রেভিং বলতে স্যার এখানে কি কি ঢুকবে ক্রেভিং এ? দেখুন, ক্রেভিং মানে গ্রিড, ওয়ান্ট, inordinate want, passion, lust. This is craving. কিছুটা কি কামের মধ্যে পড়ে স্যার? দেখুন, আমাদের কয়েকটা ন্যাচারাল ক্রেভিংস আছে যেগুলো আমরা অমনি ভাবে স্টপ করতে পারবো না, লাইক ক্রেভিং ফর ফুড, ক্রেভিং ফর ওয়াটার, ক্রেভিং ফর সেক্স। ক্রেভিং ফর সেক্স, ফুড, ওয়াটার, আমাদের কয়েকটা ফিজিক্যাল ক্রেভিংস আছে। বাট উই হ্যাভ অলসো মেন্টাল ক্রেভিংস, যেটা ইনস্যাটিয়েবল, দ্যাট আপনার এনাফ টাকা আছে তবুও ইউ ওয়ান্ট মোর। ওকে, বাট জ্ঞান যোগের যখন আমরা প্রোগ্রেস করব, মানে এভরি সিঙ্গেল ক্রেভিং রুট এন্ড ব্রাঞ্চ বের করে দেওয়া হবে, মানে অ্যাটলিস্ট দ্যাটস দ্য ইন্টেনশন। whether we finally get there or not, that's a different question. যে আপনার বিয়ে আছে, আপনার স্ত্রী আছে, why you want somebody else's woman? এটা তো ক্রেভিং না। আপনার টাকা আছে, আপনি সব আছে, আপনি একজনকে ডিসপোজেস করে তার টাকা নিচ্ছেন, এটা তো চারিদিকে আমরা দেখছি। এটা তো ক্রেভিং। What else is it? It's মানে insatiable craving. ওকে স্যার, আজকের মেডিটেশনটা ছিল হচ্ছে কনস্টের উপরে, রাইট? মানে এই ক্রেভিং ক্লাসটাকে অ্যাটাক করার জন্য, ক্লাস অফ ক্রেভিংস, দিস মেন্টাল ফ্যাক্টরটাকে অ্যাটাক করার জন্য ডেথ। ওকে, আই থিংক ইউ হ্যাড আ লং ডে, আই থিংক ইউ শুড টেক আ লিটল রেস্ট। ওকে, নমস্কার, টিল উই মিট अगेन। শুভরাত্রি স্যার।
Bye. নমস্কার দাদা। নমস্কার নমস্কার